Well, good evening, everyone. Uh, Good evening, sir. yeah, we Good have evening. finished with our official session. This also is supposed to be an official aspect as such, but I did not want it to get mixed with the session recordings as such because I am recording this as well, and this would be available for those students who may not be able to attend uh, the session. Actually, I've kept it very brief and short. But in spite of that, some people requested that they would not be able to attend. So I thought of recording it. And the same thing that we have been doing with other sessions, I will be posting it as well. Now, this is basically mostly a discussion about evaluation and assignment completions. I gave a very brief explanation to how and what we have done when we had Professor More for his session. But let me go a bit in detail. Uh, we all know that we have a official Google Classroom for this particular coursework, and we have been using that for our submissions. That's one thing. Secondly, we started with all of you all being asked to attend the IPR webinar, and in fact, we have a lecture by a geographer who is working on IPR in a few days to come. So we are trying to correlate those things together. In all, we are working around for 18 credits, 8 credits for research methodology, 8 credits for core course, sorry, and 2 for publication ethics. Now we have included the lectures on publication ethics in research methodology, and some of them are being included here as well. So we would be compiling it together. One thing I wanted to tell you all that you have been a very lucky batch, basically because recently the SPPU has hiked the official fee for the coursework to around 12,000 is what I learned. So very lucky that we have escaped that particular slot. Some people did suggest me to ask for an extended amount. I said nothing doing. We are committed on a basic course fee. So uh, that we have not received the university's notification in time should not be a burden on the present students. Okay, coming to the evaluation part, we have uh, divided it into two parts. One is the compulsory part and one is the optional part. Now, if you see, if you have to work on and around 18 credits of work, this comes to, in marking system, it comes to around 450 marks as such. However, we have been working around various assignments which total up to around 600. I'll read out these to you so that this should be uh, recorded somewhere as such. Your attending of the IPR coursework and your assessment there is going to be a certain section. Then feedback forms and attendance is one aspect clubbed together. Feedback forms and attendance. Actually, we had an app which we had linked to the uh, to our laptops, and the moment you start attending a particular session, we get a message that a person is attending, and we can measure the amount of time you are committed for that particular session as well. And that is why we have been requesting that if you are not attending, you would please submit a leave application in advance, and we had permitted a certain amount of absence percentage from the coursework also. Unfortunately, we have not received many uh, leave applications, and that's very unfortunate basically because one of the aspects that's covered in the credit is ethics. So if we are doing something and we are not able to attend, uh, an ethical part that goes along with it is that we should inform the coordinators and the organizers as such. So I personally feel it's defeating the whole purpose of having 2 credits on publication ethics. Publication ethics includes all parts of ethics, I would rather say. Anyway,
we would not be very stressful as far as attendance is concerned. Henceforth, if you attend, that should not be a serious issue. Then the second aspect is that you have to write a report on all the sessions that we have conducted, including the crash course on GIS. Okay, you would have to submit that as such. Now, what of this is compulsory, what of this is not compulsory, or you have an option? I will come to that later. I'll first read out the list of evaluation. Okay, so the report. Then we have tasks given to you by some of the resource persons. Say, for example, Principal Sawant gave us a task, and then Professor Jaibhai did give us a task as well, and Dr. Kokune also spoke about a few tasks. So those were a few. The tasks given by Dr. Sandipan Das are exclusive, and that is to be that is to be done separately. Then we had the task of royal rankings. Now, I will also give out a few statistics in the sense that only 16 people have submitted their assignments on royal rankings, 10 are still pending. I would not want to unnecessarily read out the names, and I would request you all to not push us to that end that we would have to read out the names of who have not submitted the respective assignments as such. Then the next is project for financial assistance. I would be thankful to Professor Nagrale. Initially in the resource methodology also he spoke about it, and today also in fact he gave us an aspect of the ICSSR project. So most of us can use that link, and if you are not known to how to make a project for financial assistance, you can use that as a base as such. You will have to present the same, and the schedule of the presentation I will discuss about it at a later point in this very presentation, or in this very session. Sorry. We have allotted significant marks to your university paper, the paper in the university conference, because we all understand that you required a lot of time to actually prepare the paper and attend the whole sessions, etc. So we could include that as well. Then we went into the GIS crash course, and Dr. Sandipan Das has given us 2 assignments. The first assignment has been submitted by 20 people, and 6 are still remaining. Second assignment has been submitted by 22 people, 4 are still remaining as such. We had initially spoken about आवाज क्रॅक होतोय? नाही सर. ढवळे सरांचा मला वाटतं नेटचा प्रॉब्लेम असेल, स्पीडचा प्रॉब्लेम असेल. क्रॅक होत असेल तर मला प्लीज सांगा माझा आवाज. देन नाही सर, व्यवस्थित येतोय सर. आपण रेकॉर्ड पण करतोय, नंतरही पाहू शकतो. Then we come to the fact that we had said that we would be making presentations of the progress reports, पण बहुतेकांचे हे पहिले आणि दुसरेच प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आहेत. प्रोजेक्ट म्हणण्यापेक्षा प्रोग्रेस रिपोर्ट म्हणेन मी त्याला, आणि not much remains to be presented out of that. So what we have changed it to is that you can select any 2 progress reports. Now काही लोकांचे 1, 2, 3 असतील, काही लोकांचं बरंच पुढे गेलेलं आहे. से फॉर एक्झाम्पल चव्हाण सरांचं नियर टू सबमिशन आहे. So you can choose which 2 progress reports you would be submitting. पण 2 प्रोग्रेस रिपोर्ट्स तुम्ही अपलोड करायचे, की आपल्याकडे एक इव्हॅल्युएशनचं एक हे सुद्धा आपण इव्हॅल्युएशन केलं. जर कोणी उद्या आपल्याला विचारलं विद्यापीठात की काय काय केलं तुम्ही, तर वी वुड बी इन अ पोझिशन टू गिव्ह देम अ लिस्ट दॅट ओके कॅन्डिडेट्स हॅव डन ऑल दीज थिंग्स. Then the second last thing that I am going to refer to is the exam on MCQs. Towards the end of the session, now याची तारीख आपण डिस्कशन करूनच ठरवूया, पण टुवर्ड द एंड ऑफ द सेशन वी प्लॅन टू टेक एन MCQ. आता थिअरी अजूनही काही ओपन होत नाहीये, त्याच्यामुळे कॉलेजला येऊन थिअरी लिहिणं वगैरे इज आय वुड से नियरली आउट ऑफ क्वेश्चन नाव.
कारण few participants are beyond the jurisdictional limits of Pune as well. So traveling बिवलिंगचा आपल्याला इश्यू नकोय. As a consequence, MCQ वर आम्ही बेस करतोय. We had asked all the resource persons to submit us questions. आणि most of the resource persons have already submitted us their questions. So we are dividing it into two parts. The MCQ examination on research methodology and MCQ examination on the core course. Okay, we are planning to include 50 questions each. आता हे एकत्र 100 मार्काचं घ्यायचं का 50-50 मार्काचं घ्यायचं हे मी थोडंसं गायकवाड सरांशी आणि ढवळे सरांशी डिस्कस करून फायनल करीन आणि यू विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली. there's one more thing that we want you all to do is a self presentation. आता हे जे आपले जॉग्रफीचे ऍस्पेक्ट्स आहेत, आय वुड से की हे तुम्ही तुमच्या रिसर्च टॉपिक्सशी रिलेटही करू शकता किंवा जॉग्रफीचे ज्या ब्रांचेस आहेत, डिपेंडिंग ऑन युअर स्पेशलायझेशन, द स्पेशलायझेशन यू रिलेट युअर रिसर्च टॉपिक टू, मग ते जिओमॉर्फॉलॉजी असू दे, क्लायमेटॉलॉजी असू दे, इकॉनॉमिक जॉग्रफी असू दे किंवा पॉप्युलेशन अँड सेटलमेंट जॉग्रफी असू दे. आय वुड ऍड वन मोर, GIS सुद्धा एक्सेप्टेबल राहील. What you have to do is you select a small topic, you make a presentation on that, PPT on that, आणि you make a presentation on that for around 10 minutes. 10 मिनिटाचं तुम्हाला प्रेझेंटेशन करायचं आहे. हे प्रेझेंटेशन तुम्हाला स्वतःचं रेकॉर्ड करायचं आहे आणि हे रेकॉर्ड करून तुम्ही ते आम्हाला सबमिट करायचं आहे. आता ह्या रेकॉर्डिंगच्या 2 आहेत. काही पार्टिसिपंट्स ना OBS जर माहिती असेल तर OBS वर आपण हे रेकॉर्डिंग करू शकता किंवा तेवढ्या ऍडव्हान्स लेवलवर जमत नसेल तर PPT तुमच्या याच्यामध्ये जर केलात की मायक्रोसॉफ्टच्या याच्यामध्ये पॉवर पॉइंट मध्ये जर गेलात तर तिथे एक रेकॉर्डिंगचं ऑप्शन असतं की तुम्ही तुमची PPT रन करत करत तुम्ही कॉमेंट्री देऊ शकता आणि तुमचं ते सगळं रेकॉर्ड सुद्धा होऊ शकेल. आता हे कसं करायचं ह्याच्यावरचं पॉवर पॉइंट वरचं तर अतिशय सोपं आहे आणि त्याच्याशी रिलेटेड अनेक क्लिप्स युट्यूबवर अवेलेबल आहे. OBSचं ज्यांना जमणार आहे, आता OBS आणि पॉवर पॉइंटच्या रेकॉर्डिंगचा फरक असा राहील की OBS वर तुम्ही स्वतःचा चेहरा सुद्धा पाहू शकता, ऍट द सेम टाइम तुम्ही हे रेकॉर्ड करू शकता. याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला अजून एक ऑप्शन, ढवळे सर आहेत ना मीटिंग मध्ये? हो, येस. हा सर, यांना आपण अजून एक ऑप्शन असा देऊ शकतो की एक मीटिंग लिंक त्यांना आपण तयार करून दिली, ज्यांना हे करायचं असेल, एक मीटिंग लिंक आपण दिली आपल्या ऑफिशियल लायसन्स वरनं, तर तिथे सुद्धा जे इंटरेस्टेड असतील की शेजारी स्वतःचा चेहरा दिसणं आणि PPT सुद्धा दिसणं, तर तिथे सुद्धा आपल्याला त्यांना हे करता येईल. म्हणजे अगदी नावानिशी आपण त्यांना छोट्या छोट्या लिंक तयार करून देऊ, त्यांनी त्यांच्या याच्यावर करू शकतो. सो आत्ता मला बोलता बोलता हे एक ऑप्शन जाणवलं की हे असू शकतं. मग त्याचं रेकॉर्डिंग आपण निश्चितच स्टोअर करून ठेवू शकतो. एक्झॅक्टली, तर ते तिथे ऑटोमॅटिकली अवेलेबल होईल. सो ऍट द एंड ऑफ द होल सेशन वी विल डिस्कस दॅट ऑल्सो. सर एक मिनिट बोलू मध्ये. हा चालेल, येस एक्झॅक्टली. हा, कोणाला तरी काय बोलायचं होतं? हा सर, शेंडगे सर बोलतोय. बोला ना सर. लँग्वेज कुठली यूज करायची प्रेझेंटेशन साठी? इंग्लिश, मराठी? नाउ आय वुड से की 60 नाही, 50% इंग्लिश 50% मराठी असलेली बरी. पण एक लक्षात घ्या की तुमचं प्रेझेंटेशन फायनल PhDचं जे असणार आहे हे इंग्लिश मध्ये असणार आहे, तर त्या अनुषंगाने आपल्याला थोडंसं इंग्लिश असणं त्याच्यामध्ये गरजेचं आहे. सो आय वुड कीप इट 50-50%. ओके, विल डू सर. या आणि PPT जी आहे ती मात्र इंग्लिश मध्ये असावी लागणार आहे. देन गिव्हन द अनालिसिस, आता आमच्याकडे सगळा अनालिसिस आम्ही, ढवळे सर सकाळी तो टेक्निकल भाग बघत होते, त्यांनी असा रिपोर्ट केलेला आहे की सगळा अनालिसिस आहे. बऱ्याच लोकांनी बरेच सबमिशन्स केलेले नाहीये आणि त्याची डेट होऊन गेलेली आहे. तर त्याच्यासाठी एक असा मार्ग आम्ही काढतोय की ज्या क्लासरूम, ज्या असाइनमेंटची तुमची सबमिशन राहिलेली आहे त्या असाइनमेंट मध्ये तुम्ही जाऊन तिथे कमेंट सेक्शन मध्ये
प्लीज अलाव मी टू सबमिट माय असाइनमेंट, असा एक कमेंट टाकला की त्या लोकांसाठी आपण त्या लोकांचे सबमिशन्स, आपण सबमिशनचे लिंक ओपन ठेवणार आहोत आणि त्या लोकांच्या सबमिशन्स आपण ग्राह्य धरणार आहोत. तुम्ही जर असं म्हटलात की नाही सर सगळ्यांसाठी ओपन करतील आणि आपण आपली गपचूप सोडून देऊ, तर एक लक्षात घ्या की त्याचं टायमिंग वगैरे हे सगळं गुगल क्लासरूम मध्ये रेकॉर्ड होत असतं. तर आपण जर एवढी मुभा देतोय तुम्हाला की जस्ट पोस्ट अ कमेंट की माझी अमुक एक ठिकाणी राहिलेली आहे, प्लीज अलाव मी, तर आम्ही ते तेवढं टॅली करू की यांच्या कमेंट नंतर ह्यांची असाइनमेंट ही सबमिट झालेली आहे. तर प्रत्येक जिथे जिथे ज्यांची ज्यांची राहिलेली आहे त्यांनी प्लीज कमेंटमध्ये एक मेसेज टाका की अलाव मी टू सबमिट माय असाइनमेंट as such. So that is as far as the whole evaluation is concerned. Now, coming to the compulsory part. आता जर मी IPR धरलं, IPRचा तुमचा काय म्हणतो आपण त्याला, कोर्स तो धरला छोटासा आठवड्याभराचा, तर इट कम्स टू नियरली 11 ते 12 हेड होत आहेत याची. IPR एक, फीडबॅक आणि अटेंडन्स. सुरुवातीला फीडबॅक वेगळा आणि अटेंडन्स वेगळा ठेवला होता आम्ही, पण त्याचा एक केलेला आहे. रिपोर्ट रायटिंग, रिसोर्स पर्सन टास्क, रॉयल चॅलेंज इंटरप्रिटेशन, रॉयल रँकिंग्स इंटरप्रिटेशन, देन प्रोजेक्ट फॉर फायनान्शियल असिस्टन्स आणि त्याचं प्रेझेंटेशन, त्याचं एक केलंय आता पुन्हा. युनिव्हर्सिटी कॉन्फरन्सचा एक आहे. सेल्फ प्रेझेंटेशन रेकॉर्डिंग त्याचा एक हेड आहे. GIS पार्ट 1 पार्ट 2 2 असाइनमेंट आहेत त्याच्यामध्ये. याचं मार्किंग मात्र फक्त 50 मार्काकरता होणार आहे. ऑल आतापर्यंत जेवढे हेडिंग्स वाचलेले सगळे 50-50 मार्काकरता आहेत. प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जे आहेत तुमचे याचे सुद्धा आपण 50 मार्क इव्हॅल्युएशनला धरतोय. MCQ मात्र मी मगाशी म्हटलं तसं की 50 मार्काचं रिसर्च मेथडॉलॉजी आणि 50 मार्क्स इज फॉर कोर कोर्स. ओके, मग त्याच्यामध्ये विल हॅव इनबिल्ट क्वेश्चन्स ॲज फार एज एथिक्स आर कन्सर्न. The total amount of it is 100 marks. Adya madam, I'll come to the questions once I've finished with my sessions. Please let me finish. Then, so thus the total weightage of 18 credits comes to 450. And I believe माझी maths जरा कच्चा आहे, पण I believe की options देऊन हे जवळजवळ 600 marks पर्यंत येते. So I will give you the compulsory part of it and you can choose the optional part of it. The compulsory part of it is, first is the report for the whole coursework. Okay? The report for the whole coursework is compulsory, 1. Secondly, royal rankings interpretation is compulsory, that's 2. Financial assistance for project and the presentation is 3. GIS crash course submission of assignments only is compulsory, 4. And 5 is MCQ, ती परीक्षा देणं सगळ्यांना गरजेचंच आहे. So that leaves you with other aspects की तुमचा फीडबॅक आणि अटेंडन्स 1, रिसोर्स पर्सन टास्क 2, सेल्फ प्रेझेंटेशन इज टास्क 3, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स इज टास्क 4. ओके, तर याच्यामधले तुम्ही सिलेक्ट करू शकता आणि फायनली तुमची टोटल जी आहे सबमिशन्सची ही 450 झाली पाहिजे. MCQ आपण घेणार आहोत 100 मार्क्सची, दॅट इज डिफरंट. त्याच्यामुळे ते जर आपण 450 वजा केले तर तुमचं टोटल इव्हॅल्युएशन हे 350 मार्काचं झालं पाहिजे. यू हॅव टू टेक केअर की यू हॅव सबमिटेड फॉर दोज मेनी मार्क्स. म्हणजे 7 टास्क तुमच्या कंपल्सरी धरून 7 टास्क तुमच्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत. यू कॅन ऑप्ट की तुम्ही उरलेल्या ऑप्शनल पैकी कुठल्या टास्क हे करणार आहात, करणार नाही. आता ज्यांचं अटेंडन्स आणि फीडबॅक फॉर्म्स कमी पडणार आहे त्यांनी सेल्फ प्रेझेंटेशनचा मार्ग अपनावा आणि ज्यांनी लेट केलेला आहे अशामुळे आम्ही हे ऑप्शन्स याच्याकरता देतोय की फीडबॅक म्हणा किंवा अटेंडन्स फॉर्म्स असतील किंवा इतर काही रिसोर्स पर्सनच्या टास्क लेट सबमिट केले असतील तर तो जो गॅप आहे तो भरून काढायचा असेल तर तुम्ही सेल्फ प्रेझेंटेशनचं आपण जे ऑप्शन ठेवलेला आहे तो तुम्ही वापरावा, इज व्हॉट वी सजेस्ट युअर. याच्या व्यतिरिक्त ज्यांचे ॲब्सेंटी फॉर्म्स भरायचे राहिलेले आहेत
त्यांनी ॲब्सेंटी ॲप्लिकेशन्स त्या दिवसाकरता भरून अजून सुद्धा तुम्ही आम्हाला हे पोस्ट करू शकता. नाव कमिंग टू अ बिट ऑफ मोर डिस्कशन अँड देन आय विल टेक युअर क्वेश्चन्स. द फर्स्ट थिंग इज MCQ एक्झाम्स. आपला साधारण 18 तारखेला शेवटचं सेशन होणार आहे. आणि हाऊ मच टाइम आफ्टर दॅट वुड यू रिक्वायर टू प्रिपेअर फॉर युअर MCQ इज व्हॉट आय वॉन्टेड टू आस्क युअर. आम्हाला हे शक्यतो 30 सप्टेंबरच्या आत संपवायचं आहे. एक व्हॅलिडेटरी फंक्शन घेऊन आपण ऑनलाईन व्हॅलिडेटरी हे करूयात. दरम्यानच्या काळात आम्ही तुमचे वेगवेगळे सर्टिफिकेट्स एकत्र करून तुमच्या फी रिसिट्स वगैरे हे करून ते डिपार्टमेंटला तयार करून ठेवायचा प्रयत्न करू. आणि वी वॉन्ट दिस टू फिनिश बाय द 30th ऑफ सप्टेंबर. तर आय पर्सनली बिलीव्ह की 18ला जर संपलं तर 25ला आपण MCQ यांची घेऊ शकतो. ढवळे सर, बरोबर? हो, येस सर, चालेल. व्हॉट डू द पार्टिसिपंट्स थिंक? आठवडाभर तुम्हाला मुदत. याच्यामध्ये आपण तुमचं प्रेझेंटेशन, फायनान्शियल याचं प्रेझेंटेशन पण, तर याचा मला जरा तुमच्याकडनं फीडबॅक पाहिजे. आणि once we have done with that, मग I'll take your questions. आठवड्याभराचा टायमिंग पुरेसा आहे? हो सर. ओके. सो 18th ला आपली लेक्चर संपली की साधारण 25 तारखेला आपण ती लिंक पोस्ट करू. आणि त्याचं टायमिंग वगैरे कसं असावं, आपण आपला कोर्सवर्कचं जे टायमिंग आहे 3 ते 6 याच्या दरम्यान ते 100 क्वेश्चन 100 मिनिट असं काहीतरी करायचं आमचं हे आहे. म्हणजे 1.5 तास लागेल तुम्हाला. तर 3 वाजता ठेवलेलं चालेल का? कारण ते आम्ही ओपन करणार आणि त्याचं क्लोजिंग टाइम असेल, त्याच्यानंतर तुम्हाला ते सबमिट करता येणार नाही. याच्यासाठी सुद्धा हे थोडंसं क्लिअर केलेलं बरं राहणार आहे. तर याच्या अनुषंगाने थोडंसं आम्हाला फीडबॅक द्या की तुम्ही 3 वाजता साधारण फ्री असाल, नाही तर मग 3:30 ते पुढे असं काहीतरी करू शकू आपण, किंवा 4च्या पुढे एक 5:30 पर्यंत असा तो 1.5 तास किंवा 100 मिनिटं जे काही असतील ती 3 ते 6च्या दरम्यान आपण बसवायचा प्रयत्न करू. लेट अस हॅव अ कॉमन कन्सेन्सस ऑन द टायमिंग अँड विल नोट इट अकॉर्डिंगली. या प्लीज. Sir, may I ask you a question? Just a moment. I'm come to the questions. Please confirm the timings, etc. And the issues we will hammer them out later. Okay, sir. So 3:30 is okay with us. 3 or 3:30, sir. So can we start with 3:30? 3:30 आणि 3:30, तिथून पुढे sir. 100 मिनिट आपण धरूया. या 3:30, 100 minutes beyond that. So yeah, 3:30, 4:30, 5 वाजून 10 मिनिटापर्यंत, म्हणजे 3:30 ते 5:10 पर्यंत 100 हे होतील. आता मला एक सांगा की तुम्हाला सलग दोन्ही पाहिजेत का थोडा स्पेस मध्ये द्यावा, असं तुमची हे आहे? सर, पेस द्यावा असं माझं वैयक्तिक इच्छा आहे. कारण जर समजा टेक्निकल काही इश्यू असेल तर ऍटलीस्ट थोडा वेळ भेटेल आम्हाला. ओके. मग ढवळे सर, 2 परीक्षांच्या मध्ये आपल्याला 10 मिनिटं 15 मिनिटं वेळ ठेवता येईल यांच्या? हो, ठेवता येईल ना. आपण काय करू, असंच गुगल मीट ओपन करायची आणि त्यात आपण लिंक पोस्ट करायची. येस. पहिली आफ्टर फर्स्ट झाली की मग सेकंड टाकू, असं करू. दॅट वुड बी फॅन्टॅस्टिक. दॅट वुड बी फॅन्टॅस्टिक. पहिली 50 मिनिटं घेऊयात, त्याच्यानंतर एक 15 मिनिटं 20 मिनिटाचा ब्रेक देऊयात आणि मग पुढच्या 50 मिनिटाचं आपण हे करूया. म्हणजे 3:30 ते साधारण 4:20 आणि 4:45ला सुरू केलं आपण, तर ते पुढच्या 50 मिनिटात म्हणजे 5:30 पर्यंत ते संपायची शक्यता आहे. आणि मग टेक्निकल इश्यूज, एरर्स काही येतील. मुद्दाम शनिवार ठेवूयात, कारण आजूबाजूच्या लोकांना, IT वाल्यांना सुट्टी असेल, त्याच्यामुळं बहुतेक लोकांना आपापल्या एरियामध्ये स्पीड जो आहे हा व्यवस्थित मिळण्याची शक्यता आहे. बट लेट मी बी व्हेरी क्लिअर की तो स्पीड तुमच्याकडे असणं, तुमचा डेटा पॅक असणं, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॅन्डिडेट. प्लीज नोट दॅट. आणि तुमचे काहीही सिव्हिअर प्रॉब्लेम्स आले तर आम्हाला कळवा. परीक्षा झाल्यावर सर असं झालं होतं, तसं झालं होतं, म्हणजे दिस इज नॉट रिलेटेड टू द टेक्निकल इश्यूज, पण मला अमुक ठिकाणी जायचं होतं, मला तमुक ठिकाणी जायचं होतं, अमुक लग्न होतं, तमुक लग्न होतं, मी कोविडसाठी आमचे अमुक नातेवाईक ऍडमिट होते,
हे प्लीज तुम्ही आम्हाला सांगणं थोडंसं आधी गरजेचं आहे. शक्यतो आपण हे 0% एरर मध्ये करायचा प्रयत्न करणार आहोत. As I said, I'll come to the queries once we have thrashed out this MCQ चा शेड्यूल. तर आपण साधारण 3:30ला सुरू करतोय आणि 50 मिनिटाची पहिली परीक्षा, नंतर एक 15 ते 20 मिनिटाचा ब्रेक आणि पुन्हा 50 मिनिटाची दुसरी परीक्षा. हे सगळ्यांना ॲग्री आहे? सर मी Yes, बोलू sir. का Yes, please? sir. सर मी बोलू का Yes, sir. please? एक मिनिट सर एक मिनिट त्याच्याकडे येऊया. Yes, sir. English. Hello. येस प्लीज. Please, sir, explain in English once, please. ओ सॉरी आय डू दॅट. सर त्याच्यावर मी बोलू का प्लीज जरा एक मिनिट. हा बोला बरं सर. सर मला असं म्हणत आहे 18 तारीख आपण हे करतोय ना साधारणपणे MCQ साठी शनिवार. 18 नाही सर, 25 नीट तारीख, ऐका. 25 तारीख. आपण 25 तारीख म्हणतोय. 18 पर्यंत तर तुमची लेक्चर्स आहेत सर. ओके. ठीक आहे मग काही इश्यू नाही. कारण मला काय असं म्हणायचं ऍक्च्युली, कारण 19ला गणपती विसर्जन होतं ना अनंत चतुर्थी, त्या हिशोबाने सर मला बोलायचं. पण ठीक आहे, आम्ही सगळं ते कन्सिडर करतोय सर. ओके नो प्रॉब्लेम सर. Yes. Okay. For San Roy, I'll just repeat that we plan to conduct our MCQ exams on the 25th of September, which is going to be divided into 2 sessions of 50 minutes each. We'll have a break of around 15 to 20 minutes in between. We plan to start the examination at around 3:30 in the afternoon, the first session, which should close by 4:20. And then keeping a gap of around 15 to 20 minutes, we'll start at around 25 minutes, let us say, and we'll start at 4:45, and we'll end the exam at 4:45, म्हणजे साधारण 5:35, 5:40. आता हे सगळे please remember that this is going to be operated on the Google Classroom platform, so nothing is in our hands. Okay, please don't request ki extend time, kami padla, this and that, and that's why be very thorough about what you are attempting around, and be very thorough that you have the so to say the data pack and the speed etc at your end, please. Okay, the moment you submit it, within 5 minutes we may have the result with us. We plan to keep the other issues and evaluation results ready with us, so that by around 29th or 30th, we could plan a valedictory program for say 1 hour, etc. The official valedictory program, and then we'll close this coursework as such. We will be posting feedback for the whole coursework also, so you would be required to fill that also before you get your certificate as such. Hard copies initially should be available with the department. If you want it posted, then of course you will have to bear the cost of postage, which I think would be higher. It's better that we could mail you the say e-copies initially, and whenever you come to your research center, or if you are visiting Pune, you could just collect it from us, from the department at the earliest, however. Okay, so that is one thing. Then financial assistance evaluation, I would say we could take it on. I'm still to discuss it with Professor Gaikwad. As per his convenience, we will arrange it between 20 and 25, 25th of September. Not, of course, the 25th of September. We'll try to finish it between 20 and 24th. Your presentations, etc. We are planning it to be around 15 minutes. 15 minutes, you should be able to sum up your research proposal, is what we are planning it. It may get stretched for a few moments, but then if we say that 4 projects could be taken up, evaluated in 1 hour, 3 hours, that 3 to 6 we could evaluate around 12, and 2 days of this could finish off with the financial assistance. Of course, needless to say that your attendance or attendance of all the participants is required as far as the evaluation is concerned, because that is going to be considered as your time invested in the coursework also. And if you have some suggestions to be given to your classmates, because now it's literally a class, we have been together for 6 months,
that could be helpful to the other colleagues as well. That's all that I have on my end. ढवळे सर यांना अजून काही सांगायचं राहिलं आपल्याकडनं before we take their questions. आपल्याला पासिंग क्रायटेरिया सांगा ना सर किती पर्सेंट? Yeah, if you go through the circular of the university, please remember that the passing criteria is 55%. तुम्हाला 55% म्हणजे 450च्या 55% तुम्हाला मार्क पडले तर तुम्ही क्लिअर व्हाल ही परीक्षा. It is not 35 or 40% as far as UG PG norms. It is 55%, and you can see that in the 2017 circular of the Pune University for guidelines for MPhil and PhD as such. So please remember that 55% is going to be the passing criteria. 450चे 55% म्हणजे साधारण 250च्या आसपास तुम्हाला मार्क जास्तच मला वाटतं 300च्या पेक्षा जास्त नाही पण 250 आणि 300च्या मध्ये काहीतरी हे मार्क आपल्याला पडणं अपेक्षित आहे. सो अजून काही आहे का सर यांना? वी नीड टू टेल देम एनीथिंग एल्स? नाही नाही सर काही नाही. लाख आपण बाकीचं मग करू याच्यावर आता त्यांचे प्रश्न घेऊ. Yeah, okay. So one by one I can answer your questions, as many as possible. So you can ask me your questions. Yeah, Adya ma'am, you can ask me your question. So one query is there that first is a request that you are definitely going to post the whatever discussion we had right now. Whatever instructions you have given. But definitely if we could just jot down that what is compulsory and non-compulsory in the form of a message on the group, that would be helpful because it will be there for ready reference every time for us. That is the first one. And second part of it is that just wanted to know that this is what we are talking of 18 credits. That much is more than enough for our coursework to be completed, because I just came to know 2 days back from one of my colleague who is doing in management, rather finance, that 2 credit program is made compulsory by university. I know that. So is it that we have to complete or we don't need that? Initially, if you remember our earlier sessions, the first session I said that it is going to be a 16 credit, and meanwhile the university came up with an extra 2 credit course on publication ethics. Now we have taken up lectures on publication ethics also, and you will be writing your answers to that in that also. So what I've done is 16 plus 2, eventually 18, and we will format your certificate in such a way which will mention that the candidate has completed the course to a tune of 18 credits in all and has been evaluated for 450 marks. So I don't think that should be an issue. Okay, we are going to evaluate you for 18 credits. So we need not be attending that program in that credit. No. It's going to be your evaluation. As I said, मला वाटतं मी मगाशी सुद्धा म्हटलं की it is total 18, 8 for research methodology, 8 for core course, and 2 8 गुणे 16 आणि 2 for publication ethics. So your certificate will carry a note mentioning that it has been a coursework for 18 credits, and we will make a mention of it when we make a report of it in the official valedictory function also, which will be attended. We plan to call, just like we had the honorable VC for the inauguration, we would have some senior dignitary from the university for the valedictory if possible. So last question from my side is that when we are talking of the exam on 25th, when we said the evaluation should be that minimum passing criteria is of 55%. So that this final evaluation, will it be considered in that 55% or it should be? Yes, absolutely. This is the compulsory part, right? Yeah. And every head you will have to have 55%. आता होणार कसं आहे? Let me tell you. See, there are some evaluations wherein you would be scoring near to out of marks. Okay, and in that case you may get very high marks, but university norms say that you should be getting 55% in individual heads. So MCQ also you should be scoring around 55% out of 100.
So that will be a individual then again, right? Yeah. Actually, we were thinking of making it 55% of every 50, but we thought that okay, it could be that one could have a bad day at one session, so we have kept it open. Ki total 100 out of total 100, you need to score 55. Because we are Of worried course. with that 25 exam only. How Don't much will be able to see- get a time to prepare for it? That's going to be a question mark for. See, now if you have, let me be very clear. If you have been fairly attending the lectures, I have asked the resource persons to frame questions in such a way that you may not have to go for memorizing things. You will, if you have attended it fairly well, you should be in a position to answer and score 55% of the marks easily. Okay, thank you, sir. That's all from my side. Yeah. Thanks Next for query, solving the please. question. Yeah, Doifode sir. Yes, please. मला याला लागूनच असं ऍक्च्युअली विचारायचं होतं की जे पब्लिकेशन इथिक्स आणि आपला जो काय रेग्युलर आहे त्याचे सर्टिफिकेट्स हे दोन सेपरेट असतील की याच्यामध्ये नाही, याच्यामध्ये आम्ही मेन्शन करणार सर. याच्यामध्ये आम्ही ओके. मेन्शन करणार की टोटल ओके. कोर्स हा 18 क्रेडिटचा 8+8+2 असा देण्यात आलेला आहे. मग हे युनिव्हर्सिटी अलाउ करेल की त्याच्यात परत काय डाऊट्स वगैरे घेतला फायनलायझेशनच्या वेळेस युनिव्हर्सिटी आम्हाला विचारलं की त्याचे दोन सेपरेट सर्टिफिकेट तुमच्या त्यावेळेस फायद्यासाठी आम्ही काय केलेलं आहे की तो ऍक्च्युली आपण अनाऊन्स केला होता तेव्हा 16 क्रेडिटचा कोर्स होता. करेक्ट. तुमच्या फायद्याकरता आपण तो 18 क्रेडिट करता एक्सटेंड केलेला आहे. 99.99% काही इश्यू यायला नको, कारण तो कोर्स जो आहे दोन क्रेडिटचा तो उगाच 4,000 रुपये तुम्हाला 2 क्रेडिटसाठी भरावे लागणार आहे. बरोबर. त्याच्यामध्ये आणि तो कंपल्सरी नाहीये कोर्स. ज्यांनी ते केलेलं नसेल इतर कोर्स वर्क मध्ये त्यांच्यासाठी तो कंपल्सरी राहील. तुमच्या सर्टिफिकेट मध्ये हे मेन्शन केलेलं असेल की यांनी पब्लिकेशन एथिक्सचे 2 क्रेडिट्स इथे ऑब्टेन केलेले आहेत. ओके. त्याच्यामुळे 99.99% इश्यू यायला नको. आता विद्यापीठात महान लोक बसलेली असतात पीएचडी सेशनला, पण मला नाही वाटत काही इश्यू येईल. ओके. असं दुसरं याला लागून असं की जे आपलं 55% जे तुम्ही सांगताय तो आता म्हणजे फक्त हा जो एमसीक्यू साठी एंटायर कोर्स वर्क साठी 55 असणार म्हणजे असणार. हो. एंटायर कोर्स साठी ना, म्हणजे फक्त एमसीक्यू मध्ये तुम्हाला मिनिमम 55% तुमचा स्कोर झाला पाहिजे. हे मॅन्डेटरी असेल की एंटायर कोर्सला 55% असेल? नाही, हेच सांगितलं सर मगाशी मी. आय वॉज सेइंग द सेम थिंग की every head you will have to score 55%. 55%. And it is not difficult. Don't take tension about that. आणि सर एक लास्ट क्युरी होती की हे जे तुम्ही असाइनमेंट वगैरे जे काय तुम्ही कोणाच्या मिस आउट झालेले आहेत किंवा ज्यांच्या राहिलं त्याचं जर तुम्ही जर एक टाकलं मी कोणाच्या ऍक्च्युली आता मलाही माझ्या काही राहिलेले आहेत पण कोणत्या राहिलेत काय ते मलाही कळत नाहीये की जे जर टाकलं तुम्ही जर तेवढे थोडंसं हे करून वर्कआउट करून तर यांच्या ह्या मिस असाइनमेंट राहिलेले आहेत बघ तर ते आमच्यासाठी थोडं सोपं जाईल आणि आम्हाला रिक्वेस्ट मग तुम्हाला करता येईल की प्लीज ओपन द लिंक म्हणून तेवढं करता आलं तर ऍक्च्युली Sir, can I come in for a minute? Just a moment. असाइनमेंट ऍक्च्युली तुम्हाला माहिती पाहिजेत कुठल्या तुमच्या राहिलेल्या आहेत. मी जरा टेक्निकलशी वर्कआउट करतो, ढवळे सरांना विचारतो आणि जर तसं जमत असेल तर, नाहीतर सर या संदर्भात एक बोलू का? हा सर बोला. आपल्या गुगल क्लासरूम वरती जर आपण गेलो तर त्या ठिकाणी जे काही वर्क दिलेलं आहे तिथं युअर वर्क जर म्हटलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला कळतं की आपलं वर्क काय बाकी आहे म्हणून त्याच्यामध्ये युअर वर्क म्हणून तिथं आहे त्याचा ऑप्शन. जसा क्लास वर्क आहे, क्लास वर्क वरती गेल्यानंतर एका लेफ्ट साईडला युअर वर्क आणि तिथे लगेच आपल्याला दिसतं काय रिमेनिंग आहे म्हणून त्याच्यामध्ये टर्न इन केलेलं आहे का नाही ते कळतं त्याच्यामध्ये. इव्हन टू डू द लिस्ट मध्ये पण येतं तिथे इंडिव्हिज्युअल येते असाइन डन आणि मिस्ड आउट म्हणून. दैफळे सर तेवढं फक्त बघितलं तर कळून जातंय आपल्याला. ओके. पण याच्यामध्ये ऍक्च्युली काय होतं मॅडम कारण आपले जे फीडबॅक ते पण टू डू लिस्ट मध्ये किंवा जे त्याच्यामध्ये जे आपण फीडबॅक भरतो ना त्या फीडबॅक मध्ये सुद्धा ते सर्व खूप मोठी लिस्ट येते त्याची मला वाटतं. ते सर्व फीडबॅक फॉर्म जे आपण मिस्ड आउट आणि डन मध्ये बघा काय मिस्ड आउट आणि असाइन मध्ये बघा राहिलेलं कळतंय. आम्हाला माहिती आहे फीडबॅक मध्ये इश्यू येऊ शकतो, त्याच्यामुळे आम्ही ते कंपल्सरी मध्ये ठेवलेलंच नाहीये सर. ओके.
ठीक आहे सर, मग हे पण पाहून ते मी घेतो. प्रयत्न करतो टाईप करून हा. ह्याच्यामध्ये टाकायचा, किंवा त्याची एक डिजिटल कॉपी बनवून आम्ही त्या ह्याच्यात टाकतो. आपल्याला पण टाकता येईल, पण त्यांच्या हेडला पण पाहता येईल, काय प्रॉब्लेम नाही. नाही, त्यांनी आणि त्यांच्या सर हेडला त्याचं पाहिलेलंच बरं. हा 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 कारण मग काय होणार, ते बाकीच्यांचं पण दिसणार सर, ते म्हणजे कुणी काय केलंय हे नाही, तेच आम्ही display मगाशी व्हायला तेच नको. म्हटलं की उगाच कुणाचं नाव डिस्क्लोज दुसऱ्यांचं नाही करायचं आम्हाला. की बाबा यांनी एवढं केलं नाही असं नको व्हायला ते. म्हणजे ओके ओके. पर्सनली कुणाला दिसायला नको ही दुसऱ्यांची माहिती, म्हणून आपण ते शेअर करायचं थोडंसं टाळतोय. अदरवाईज ओके, तुम्ही ओके. बघा सर, नसेल तर मी तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल तुमचं टाकेल काय राहिले. नो प्रॉब्लेम, नाही नो सर, प्रॉब्लेम सर, ओपन नो प्रॉब्लेम. केल्यानंतर दिसतं ते क्लिअर युअर वर्क दिसतं. मध्ये दिसतंय सर, ढवळे सर, युअर ओके वर्क मध्ये ओके सर, दिसतंय मी की माझ्या आय डोक्यातनं विल स्किप चेक इट, आय झालं. विल चेक इट. नो प्रॉब्लेम, मी चेक करतो सर. ओके ओके. काही वाटलं तर मी इंडिव्हिज्युअली मी कॉन्टॅक्ट मी विचारेल मी. येस 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 येस. ओके, नो प्रॉब्लेम सर, नो इश्यू. काही Okay, प्रॉब्लेम so सर, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू. most of the issues are clear. If any query, any further query. Sir, I have one question. Yes, please, May I? go ahead. Yeah, sure. Yeah, sir, IPR presentation is was it compulsory or not? IPR presentation, attending Means IPR is not compulsory. If you are no, I falling short on attended something, IPR. so if you are falling short on some other thing, you can just keep that aside and you can use your IPR thing. We have the record of who have attended IPR and so on and so forth. So it's again an optional thing. And sir, I did not record that 2 days I were absent. Is there any record from your end? Then I will give that absent that application, leave application letter. We will not share the record. We definitely have the record with us, but it is the duty of the, as I have been saying, so that we have been very lenient, and you could have just dropped us a letter before or after your absence for those respective days. That could have solved the issue for you all. We definitely have a record at our end, but we would want you all to look for the days on which you were not there, and please send us a leave requirement application for that time, please. Okay, thank you. Shendge sir, if you have a query, तुमचा हात वर दिसतो. सर ते आयपीआरच्या संदर्भात असं म्हणत, कारण तुम्ही मागे पोस्ट केलं होतं की तुम्ही अटेंड केलंय का नाहीये. मला मी अटेंड केलंय, मला ई सर्टिफिकेट मिळालंय त्याचा, तर मग तुम्हाला सेंड माझ्याकडे करू सगळी का? हार्ड कॉपी नाही, माझ्याकडे हार्ड कॉपी. काय झालं सर, तुमचं राहिलं होतं तर मी पण घेतलं आणि त्या मॅडमनी तुम्हाला पाठवलं. तुमचं सर्टिफिकेट माझ्याकडे आहे. ओके, थँक्यू सर. बहुतेक जणांची आहेत, मला वाटतं फक्त मोहिते मॅडमचं नाहीये, बाकी सगळ्यांनी अटेंड केलेलं आहे, सगळ्यांची सर्टिफिकेट माझ्याकडे आहे. सर, येस प्लीज. जाधव सर, असाइनमेंट मध्ये जे वर्क केलं होतं ना, तर ते मी अपलोड केलं होतं, पण टर्न इन हे जे ऑप्शन मध्ये टर्न इन करून ते सबमिट करायचं ना, तर अनफॉर्च्युनेटली ते दाखवत नव्हतं, म्हणजे झालं नव्हतं. मग आता जर चेक केलं ना, तर असाइन वर्क मध्ये जे रिमेनिंग किंवा हे आहे ना, तर त्याच्यामध्ये नील दाखवतंय. माझं सबमिशन डन मध्ये ऑल आहेत, सबमिट झालेलं आहे. सर आता एक 6 महिने झाले आणि दरम्यानच्या काळात तुम्ही ते रिपोर्ट तरी करायला पाहिजे होतं आम्हाला, की माझ्याकडनं बाकीच्यांचं झालंय म्हटल्यावर आमचा असा समज होता की सगळ्यांचं होत आहे. नाही, सबमिट झालंय माझं, आता ऑल डन आहे. म्हणजे जे मी वर्क केलं, फक्त मी सुरुवातीलाच अपलोड केलं होतं असाइनमेंट वगैरे. फक्त ते काही जे 1-2 आहेत ना, तर त्याचे डेट जे आहेत, म्हणजे ते ड्यू डेटच्या वरती गेलंय माझ्याकडून ते. सर म्हणूनच आपण ऑप्शन ओपन ठेवलेले आहेत सर. हो, एवढं नाही टेन्शन घेऊ सबमिटेड. नका, कोणीही एवढं टेन्शन घेऊ नका. तुम्हाला पास करायची जबाबदारी ही आमची आहे. तुम्ही स्वतःहून ठरवलं तरच तुम्ही नापास होणार आहात, लक्षात घ्या. नाही सर, हो येस सर. नाही, मी हे सगळ्यांनाच सांगतोय की तुम्ही आपण स्वतःहून सांगितले तुम्हाला, ज्याची राहिली असेल त्यांनी रिक्वेस्ट टाका त्या दिवसाच्या लिंकला, आपण ओपन करणार आहोत. ते काही टेन्शन घेऊ नका त्याचं काहीच. त्या लिंकला फक्त जाऊन तिथं असाइनमेंट ह्याच्यात टाका, कमेंट मध्ये आपण ती लिंक ओपन करू परत 1 दिवस 2 दिवसासाठी, आणि परत तुम्ही टाका. टेन्शन घेऊ नका. आणि दुसरं कसं होतं की सर, एक्झामचा जो एमसीक्यूचा जो मोड आहे, तो गुगल फॉर्म आहे की अदर काय आहे? गुगल फॉर्म. येस, थँक्यू सर. मी एक सुचवू का प्लीज? एक मिनिट सर, सोनावणे सरांचा त्यांचं होऊन जाईल. सर, एक छोटा फक्त प्रश्न माझा. प्रत्येक हेडनुसार वेटेज कसं आहे मार्कांचं? म्हणजे आता जसं तुम्ही एमसीक्यू ला 100% सगळं 50-50 केलंय सर आपण. सगळं 50-50 केलंय. फक्त एमसीक्यू ते पण 50-50च आहे, पण ते वेन वी क्युम्युलेट इट, म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, रिसर्च मेथडॉलॉजी आणि कोर कोर्स, वेन वी क्युम्युलेट इट टर्न्स आउट टू बी 100. अदरवाइज दॅट ऑल्सो इज 50-50. 9 heads of 50 marks each,
which will come to a total of 450. You will have to score passing marks, 50, minimum 55 marks in each content. That is how we are going to work it out. And I've already said that some components of it is compulsory, some component of it is optional, that we have kept it open for you all. So I'll try to post a message in our WhatsApp group regarding what is compulsory and what is optional. Doifode sir. सर एकच फक्त सुचवावं असं वाटत होतं म्हणून सुचवावं असं वाटतंय की याच्यामध्ये सर एखाद मगाशी तुम्ही उल्लेख केला की थेरीचा म्हणून की जर आपण मला असं वाटतं की जर हे जर थेरीचा समजा काही तुम्ही क्वेश्चन थेरीचा जो क्वेश्चन हे करून जर ते आम्ही आन्सर लिहून ते जर आपण स्कॅन करून याच्यावरती आपल्याला अपलोड करणं शक्य आहे मला वाटतं ते एक आपल्याला पर्याय चेक करता येईल का सर इश्यू तोच राहतोय की काही वेळेस अपलोड होत नाही किंवा मग अपलोड झाल्यानंतर ब्लँक जातं. तर ह्या गोष्टी म्हणजे आम्ही आता परीक्षा घेतली त्याच्या वेळेस अनुभवलेले आहे. तर मला वाटतं एमसीक्यू जास्त बेटर आहे. दोईफोडे सर आम्ही तुमचं काम कमी करायचं विचार करतो म्हणून सुचवू का म्हणून पण मला ते वाटतं हे काम वाढत आहे म्हणून बरोबर आहे सगळं लिहा आणि ते स्कॅन करा अँड देन यू अपलोड. आणि सिंपल असणारे सर क्वेश्चन टेन्शन घेऊ नका तुम्ही 55 पडते तुम्ही काय काळजी करू नका सर. ठीक आहे तुम्ही त्याची नका काळजी करू सर आणि ती टेन्शन घेऊ नका म्हणजे तुम्हाला सोपं आहे आम्हाला सोपं आहे. ठीक आहे सर थँक्यू Sir, I have one question. Yes please. Sir, I checked the Google Classroom that I have completed and uploaded the assignments, but now it is showing blank. So you have done everything. No, sir. One assignment I have uploaded. Now when I will checking that, the Google Documents page is showing blank actually. That should not happen. सर बोलू का? सर माझ्या बाबतीत पण तोच प्रॉब्लेम झाला पण त्याच्यामध्ये असं झालंय की जर समजा मोबाईल मधून जर आपण अपलोड जर केलं मोबाईल वरतून तर तिथे ब्लँक दाखवतं आणि जर आपण गुगल क्लासरूम वरतून जाऊन जर त्याच्यामध्ये जर केलं तरच त्याच्यामध्ये ते वर्क असाइन केलेलं दाखवतं. असं एक आहे त्याच्यामध्ये सर. Okay, so I would request all participants to upload your assignments through use of a desktop or a laptop instead of a mobile. Okay, sir. Yes. Any more queries? No, sir. Yes, Chavan sir. सर तो रिपोर्ट जो लिहायचा आहे आपल्याला लेक्चरचा तो कसा लिहायचा आहे? It could be like you write a diary, name, date, session 1, session 2, and a couple of vital points that you thought you learned out of the session can be made a mention of. And as I said, we have already put up the literally all the lectures. कुठले राहिले असतील तर please notify us. But I think we have uploaded all the lectures on YouTube as well. So just in case you want to revert. Yeah. Go ahead, please. प्रत्येक लेक्चरचं म्हणजे किती कंटेंट पाहिजे रिपोर्ट मध्ये? अरे सर हे तुम्ही अंडर ग्रॅज्युएटच्या मुलांचे प्रश्न विचारायला लागले सर. आपण जनरल लिहा सर त्याला काय तुमची तर पीएचडी कम्प्लिशन मध्ये आहे. आपण सुरुवातीला सांगितलं आपण जशी नोट्स काढतो ना लेक्चरचे तसे काढायचे थोडे ठरवायचे. आम्ही मग सांगू 2-2 पानं 3-3 पानं लिहा म्हणून मग आता तुम्ही 40, 45, 80 लेक्चरचे इतके पानं लिहिणार का? काय म्हणतो ते थोडस आपण तुम्हीच विचार करून करा ते काय ते नाही एवढं. हे बघा तुम्ही तुमच्या नांग्या जेवढ्या आमच्या हातात द्याल आम्हाला काय नको आहेत का? पण आम्हीच म्हणतोय की नका देऊ बाबा आमच्या हातात नांग्या. तुमचं ठरवा ना तुम्ही. ओके सर. Can it be 5 points per take away? अरे मॅम अगेन restricting ourselves, sir. It is a formality that we need to keep a record of all these things, and it depends on you. सर आणि तो कंपल्सरी कंपोनेंट आहे ना रिपोर्टचा? Yes, report is a compulsory component. Okay. Let me just make a note of the compulsory components. See, report writing is compulsory. Project for financial assistance and presentation is compulsory. The GIS assignments, both of them are compulsory, and MCQ is compulsory. 1, 2. Royal rankings is also compulsory. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah,
5 aspects are compulsory, and the rest of it would be optional of all the things that we have done. हा शेंडगे सर. सर नोटबुकचं काय करायचं? तेच तुम्ही सर टाईप करून आम्हाला अपलोड करा सर. काय हे करा किंवा तुम्ही स्कॅन करून लिहिलेलं असेल. आम्ही लिहिली सर पूर्ण ती नोटबुक. मग ती स्कॅन करा आणि अपलोड करा सर. म्हणजे तुमच्याकडे त्याची एक कॉपी राहील, आमच्याकडे एक रेकॉर्ड राहील. ओके सर. तेच नोटबुक म्हणजे तेच आहे. आपण आता जे सांगितलं ना सरांनी, तेच आपलं म्हणजेच नोटबुक आहे. ज्यांनी ऑलरेडी लिहिली असेल त्यांना लिहिण्याची गरज नाही परत. हा, रिपोर्ट अँड नोटबुक इज वन अँड द सेम थिंग, प्लीज रिमेंबर. ओके ओके, थँक्यू सर. तुमची जर नोटबुक असेल तर तुम्ही परत रिपोर्ट लिहू नका. ते सेमच आहे. आपण सुरुवातीलाच सांगितलं होतं की आपण हार्ड कॉपी घेत असतो, पण आता ऑनलाईन असल्यामुळे आपण त्याची सॉफ्ट कॉपी घेणार आहे. फोटो काढून टाका किंवा म्हणून रिपोर्ट आणि नोटबुक सेपरेट करू नका. Sir, please repeat again. Report writing on notebook, presentation. What are the compulsory papers? See, report writing and notebook is one and the same thing. That's one thing that we wanted to make it clear. That it's just that initially I said it is a notebook. Now a different connotation was used for the same thing, but it's one and the same. Report or notebook. If you have been maintaining a notebook, you will just scan what you have written and you will post it to us. If you have not been doing it, or if you have been doing it digitally, then you could just upload the digital copy of your report. You can go either ways. It means one and the same thing. And the other things compulsory are royal rankings interpretation, project for finance assistance, then the GIS assignments, 2 of them, and the MCQ. Yes, Mithilesh sir. सर GIS मध्ये ना त्या 2 असाइनमेंट सबमिट केल्यात, पण त्या सरांनी सॅटेलाइट इमेजची पण एक असाइनमेंट सांगितली होती, पण त्यासाठी म्हणजे असं काही सेपरेट हे नव्हतं केलं होतं. नाही, आपल्याकडे 2च आहेत सर. हा, यू कॅन सबमिट 2 असाइनमेंट्स. तुम्हाला तिन्ही करायचे असतील तर तिन्ही करा. मी पुन्हा तेच सांगतोय, आम्ही तुमचं काम सोपं करायला बघतोय आणि तुम्ही म्हणताय 2 नाही 3 असाइनमेंट्स होत्या. आम्हाला तुम्हाला कामाला लावायला काय, मग म्हणून 3 असाइनमेंट करा. नाही सर, मिस होऊ नये म्हणून मी विचारलं. नाही. See, if you have that third assignment, but you have done one of it, you can do any 2 of the 3 assignments, I would say. Okay. Let us look at it from that point of view. Yeah. Yes, Acharya madam. Sir, I want to ask only one thing about MCQ. Yes. So whatever MCQ test will be conducted, will it be based on entire syllabus taught from the April, or it will be only based on the core subject? Ma'am, we have made it very clear that you have 2 papers of MCQ. The first paper is going to be on research methodology, that was taught in April onwards till let us say May, and then the second paper is what we are going to do in September. Okay, I think I missed that conversation. That's why okay. Yeah, sorry sir. Yes, any more questions? Because it's nearly running into what 45 minutes that we have been interacting. सर बोलू का? बोला ना. कोर कोर्स मध्ये जे काही आपण लेक्चर अटेंड केलेलं आहे तर त्यावरतीच ते MCQ असतील ना सर? हो. काही म्हणजे सर काही सरांनी ज्या PPT वगैरे आहेत, आपण काही त्याचे स्क्रीनशॉट घेतलेले आहेत किंवा त्याच्यातूनच ते असतं. त्याच्या अवतीभोवती. येस सर, त्याच्या अवतीभोवती. ठीक आहे. आपण रेकॉर्डिंग टाकतोय आणि शेअर करतोय रेकॉर्डिंग. येस. एक रेकॉर्डिंगच्या बाबतीत आय डोंट नो तुम्हाला माहिती असेल हे, बट लेट मी शेअर विथ यू की वेन यू ओपन द रेकॉर्डिंग इन YouTube, normally it runs at the X speed, म्हणजे the speed at which it was recorded. But if you feel ki certain sections were not much informative and there is only a particular section that was informative, so many times it so happens that if you move the cursor, it goes ahead of it, it lags behind. When you go to the settings in YouTube, it will give you the playback speed. Okay, now what you can do is, if you are using X for that, then it will play the whole
say session at the speed at which it was recorded. But if you feel I could hear this, or it so happens at times that a presenter is a bit slow. So if you want to hasten up that process, you can say 1.25. Okay, so 1.25 fast बोलतो, then you can say 1.5 or you can say 2. So the speed of the running of that particular clip is double. Or you could say that a particular presenter is a bit fast for you. English थोडंसं heavy झालेलं आहे, so I want it to be at a slower pace. So you can bring it down to 0.75 also. That option is available in YouTube. That was one of the reasons that we posted it on YouTube also. So that could be done. That's for your benefit and information. Yes, anyone? I think Jadhav sir had a question. No, sir. Okay. Anyone else has any questions? No, sir. Okay. Before we close, I'll just stop this recording, and then I have a question for you all in general.